सत श्री अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देखते देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਫਿਲੀਪੀਨ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਕੋਮਪਾਸੂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ। ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 14 ਹੋਰ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ 24 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲਟ ਕਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਵੀ ਬਰਾਮਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਰਕ ਸਾਈਡ ਡਰਾਈਵ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, 2 ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ BMW ਕਾਰ ਬਣੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ। तो बुलेटिन की शुरुआत में सब तो पहला गल करते हैं फिलीपींस में आए तूफान की मचाही तबाही ने। तो फिलीपींस में आए तूफान की वजह नाल घट्टो घट्ट 19 लोगों की जान चली गई है। आफत प्रतिक्रिया अधिकारियों ने वीरवार को इसकी जानकारी दी है। फिलीपीन के अधिकारी ने दस्सिया कि वो होर 11 मौतों की हुण भी जांच कर रहे हैं। उन्होंने मुताबिक हो सकता है कि इन्हां 11 मौतों का कारण तूफान कोमपासू होवे। इस तूफान कारण जमीन खिसक गई और अचानक हड़ आ गया। उत्थे ही फिलीपींस में 14 होर लोग लापता दसे जा रहे हैं। कोमपासू की वजह नाल हांगकांग विच भी एक शख्स की मौत हो गई है। यह तूफान बुधवार को दक्षिणी चीन विच समुद्र को पार करने दौरान ताकतवर तूफान विच तब्दील हो गया सी, पर चीन के हैनान सूबे के तट तो अगे वधन दौरान कोमपासू फिर तो साधारण तूफान विच तब्दील हो गया ते कमजोर हो गया। यह हुण वियतनाम वल वध रहा है और इस दौरान हवावां की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। यूनाइटेड किंगडम ने एक बार फिर देश ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੀਜ਼ਾ ਕੈਮਰੂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਹੈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਨਾ ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। यूके स्थित पंजाबी भाषा जागरूकता बोर्ड यह मुद्दा समान विचारधारा वालियां संस्थावां ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ यूके की लीडरशिप कोल हमेशा उठाउंदा रहा है। इस मुद्दे विच यूके की हथियारबंद फौजां विच सिख ਜਾਂ पंजाबी ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਨਿਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ जो ईस्ट किलब्राइड स्ट्रेवथिन ਅਤੇ लेथहामगो ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ। 2007 ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने दुनिया को चेतावनी दी है कि आर्थिक पाबंदियां लगा के अफगान सरकार को कमजोर करना किसी के हित में नहीं है। मुतकी ने धमकी दी है कि जेकर पाबंदियां ना हटाई गई तो इसका सीधा असर विश्व सुरक्षा से पेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस नाल अफगानिस्तान में लोगों की बड़ी गिनती में हिजरत भी शुरू हो सकती है। दस दईए कि विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी की अगवाई में इस्लामिक अमीरात का वफद कतर की राजधानी दोहा में दुनिया भर के देशों नाल मुलाकात कर रहा। अमरीका और यूरोपीयन दूतां नाल मीटिंग दौरान तालिबान नेतावां ने इस्लामिक अमीरात से पाबंदी हटाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अफगान बैंकों को आम वांग काम करने की इजाजत दी जानी चाहिए। अमरीका के टैक्सास में बार्डर पैट्रोल एजेंटा ने 24 गैर कानूनी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है, जो कि गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने तो बाद एक ट्रेन राही अमरीका में अगे जाने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में काप्स क्रिस्टी बार्डर पैट्रोल स्टेशन के एजेंटा शुक्रवार दोपहर को रॉब्सटाउन के नजदीक रेल पटरियां के कोल 10 शक्की प्रवासियों के बारे में एक 911 कॉल प्राप्त हुई। कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी CBP के मुताबिक बॉर्डर पैट्रोल एजेंटा ने न्यूसेस काउंटी शहर और रॉब्सटाउन पुलिस विभाग के नाल काम करते हुए तकरीबन 22 प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने इस समूह को एक बोल्ट कटरा वाला बैग भी बरामद किया, जो कि संवादित तौर पर ट्रेन तक पहुंच प्राप्त करने लिए है।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇਵੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਵੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨ ਦਿਏਗੋ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਮਲਬਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਵਰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨੇਵੀ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਡਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨ ਦਿਏਗੋ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ MH-60 HC ਹਾਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ USC ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਾਨ ਦਿਏਗੋ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਨਾਟਿਕਲ ਮੀਲ ਦੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੋਡ ਫਿਲਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਨ ਵਿਖੇ 250 ਬੈੱਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਕਾ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Now this 256 beds on this site is part of 2,686 new beds that are currently committed just in York region. So that's almost 4 times the number of beds that were built in the 7 years that preceded our government's election, and that's just here in York region. And that's part of that commitment of 30,000 net new beds, 20,000 of which have already been announced, so 60% of that project already underway. But very pleased that 256 of those new, modern, state-of-the-art beds are going to be built here on this site with the assistance of the provincial lands that I talked about. Now, in the last few days, I've visited the over 300 beds being built at the Ajax Pickering sites. Those are beds that will be available this spring. I celebrated the grand opening of Faith Manor in Brampton and the Grove Nursing Home in Arnprior just outside Ottawa. Over 100 beds on both of those locations, again, new beds. And again today, here we are in Vaughan on the site of another new location. The province has signed a conditional agreement to purchase and sale of this site with Arch Vaughan Facility Inc. And that's part of the process, the very competitive process that Minister Tabolo talked about. As he mentioned, we have other processes underway that we'll be announcing the results of soon, where new beds will be built as a result of the contribution of provincial lands. This future site will have 256 modern, comfortable beds for seniors. That's 256 brand new beds that we hope will be available, and they're planned to be available by 2026. Residents of the homes will have access to rooms that are built in modern design standards, full air conditioning, and culturally appropriate services focused on the Italian community that is so dominant here in the Vaughan area. Now, removing the barriers that developers face, that we face in terms including provincial land, is just one of the solutions that our provincial government has come up with to make sure we address the challenge of providing more beds. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਡੀਲ ਫਿਲਹਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਡੀਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ MP ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਲੀਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। We have been negotiating in good faith the federal government for many months to get a good deal for the people of Ontario. Not any deal, a good deal that reflects the unique advantages of this province when it comes to our childcare system. The fact is, you mentioned 40% of the population. 40% was the rate of increase under the former Liberal government. And I say this respectfully, no government or no party should be defending a record of increases when we know childcare is the second most expensive in Canada. That's just unacceptable to families. The Premier came into office with a commitment to reduce the rate, which is why we introduced a tax credit, which we just enriched in the last budget. Now $1,500 per child on average it saves. That's not going to do it in itself. We still want a deal with the federal government. It has to be a deal that includes the unique advantages that include all-day kindergarten. So while we work with the federal government, we hope for a deal that is affordable, that is accessible. We're going to continue to make the case to our federal colleagues that we want a better deal. And I think that many of the newly elected Liberal MPs in Ontario would probably agree. We want a good deal for the province of Ontario that gets our kids
affordable, quality, and accessible childcare. That's what the government is committed to, and that's what we're going to continue to fight for at the negotiating table. The greatest intervention we can take as a community to reduce the spread is to increase the rate of vaccination. I'm proud that 82% of our children 12 to 17 have a first dose, over 74% have a second dose. We have one of the highest rates of immunization for young people and for all citizens in the country. That is an incredible feat, and I'm grateful to the people of Ontario for rolling up their sleeves to be part of the solution. In addition to increasing vaccine rates broadly, as I understand, Toronto Public Health will be deploying vaccine clinics into the community with the aim of encouraging students, their parents and siblings, and of course staff to continue to be vaccinated. Has a lower rate of vaccination compared to the broader Toronto average. So that's going to be a mission and an objective of Toronto Public Health, as well as extending the PCR lab process test to the entire school community. ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਜਤਾਉਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਘਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਾਂ ਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੰਧ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਿਆ। Today was a formality in a sense of the criminal proceedings. It doesn't change how our lives have been affected and how we live our lives in our day-to-day lives. We still live our lives without Brandon here. Brandon was the light of the family. You know, he was an individual that was on a full ride scholarship to Simon Fraser University playing NCAA soccer. He was the most amazing human that we had in our lives. And I think the community support that we had after the accident showcased that. He was just a truly special individual. ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਵਾਈਟ ਕੈਪ ਲਈ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਸਿਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਕੋਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। This is a very tragic case for everybody involved. The death of a very promising, prominent young person is tragic for everyone. We also know that his cousin, who he treats as a brother, is horribly injured as well, plus another individual. So it's a difficult case for everybody, and I think the judge balanced all the legal principles as well as understanding the young age of Mr. Sandhu as well in coming to what I believe to be a fit sentence. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਦ, ਸਟਿਲ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। So of course our loss as a family is unmeasurable, unexplainable, but at the same time the loss to the community is just as unmeasurable. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ। ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 50,000 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। The COVID-19 vaccination, the vaccine itself is safe and will help to protect you against the fourth wave and against the Delta variant. And it is about potentially saving your life, keeping safe and healthy the people who are near to you, whether they be people near to you at home, your loved ones, or whether it be people near to you at work or at school. And so we reiterate our plea that we've made over and over again, and we will have to keep doing it as we push the numbers up, which is to please get vaccinated as soon as possible.
Over the course of the summer months, I provided updates on the successes of the city's VaxTO campaign, which was launched at the end of May to help connect Toronto residents with COVID-19 vaccination appointments and provide information to them. We launched a VaxTO information text line featuring 14 language navigation options, 12 translated City of Toronto microsites, a variety of multilingual, social and digital advertising, a series of citywide and ward and language-specific town halls, and an established call center where live agents have been able to connect directly with residents with information about booking vaccination appointments. This was all part of an effort led by the City and by Toronto Public Health and with the leadership of Councillor Cressy, who will talk more about this today. But it continues to be very important for us, and it has been the subject as we move towards the 90% target to shift our efforts so that we can help all eligible first dose recipients now become fully vaccinated with their second dose. This is a very particular challenge for us, and that is because as of yesterday, 215,000 more people from Toronto, residents of Toronto, needed to be vaccinated to reach the 90% coverage with both doses in the eligible population. But if you drill down on those numbers a little bit, you find that 123,000, a little more than half of those people have already received their first dose, and 48,000 plus are already considered overdue for their second dose. And so we will continue to work hard at that. Younger adults in the 18 to 24 and 25 to 29 age groups represent the highest rate of partially vaccinated individuals, one dose but not two. नॉर्थ बे विच पहुंची विधान सभा विच विरोधी दे लीडर एंड्रिया हारफत ਵੱਲੋਂ इस इलाके विच ड्रग ओवरडोज ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। उन्होंने आख्या कि मैंटल हैल्थ पूरी प्रोविंस ਲਈ ਵੱਡੀ समस्या बनया होया है ते फोर्ड सरकार ਵੱਲੋਂ फंड ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਟ लगाए जा रहे ਨੇ। हारफत मुताबिक लोग चंगे इलाज के हकदार ने, जिस ਲਈ निवेश ਵਧਾਉਣਾ पएगा। We know that the opioid crisis here in North Bay and in the Northeast is growing. It's not reducing, and that means that literally families are having to bury their sons and daughters. People are dying from opioid overdoses, and that's not something that just impacts the families. That impacts the entire community. And it can be addressed. I mean, there are ways that we can try to support people and help them through the blight of addiction. It's a mental health and addictions problem that we have in this province. But unfortunately, Doug Ford and his government have not stepped up to the plate. In fact, they have taken us backwards. When they first got elected in 2018, they cut $330 million from mental health and addictions funding. That's just not good enough. They've capped the amount of services that are available in our province. Erica talked a lot about what's happening here in North Bay particularly, but we know in this region you've lost 29 residential treatment beds, and that's unbelievable when you consider the fact that the crisis is growing and not reducing. What we do also know is that it doesn't have to be this way. We can make the investments necessary to ensure that people get the treatment that they deserve, not long and really life-threatening wait times. The youth wait list here is 370 days, more than a year. Youth have to wait for treatment. That's just not acceptable. So what we need is more investment, not more caps on treatment sites. What we need is an acknowledgement that those sites need to be built, not a government that turns away and doesn't provide the resources necessary. पश्चिमी सिरे उत्ते कई गड्डियां दे आपस विच टकरा जाण कारण 2 व्यक्ति मारे गए जबकि 3 होर जख्मी हो गए। यह हादसा स्प्रिंग एंड पार्क साइड ड्राइव उत्ते मंगलवार नूं दोपहर 4:40 नेड़े वापरिया। पुलिस ने दस्सिया कि एक काले रंग की BMW पूरी तेज रफ्तार नाल पार्क साइड ड्राइव उत्ते दखन वल जा रही सी। इस गड्डी ने अजिही गड्डी नूं टक्कर मारी जिहड़ी ट्रैफिक विच उडी कर। इस नाल अजिहा चेन रिएक्शन शुरू होया कि एक गड्डी दूजी विच अते दूजी तीजी विच जा टकराई। इस घटना में 71 साला पुरुष के 69 साला महिला की मौत हो गई। यह भी मन्निया जा रहा है कि दोवें इको गड्डी में सवार सन। पुलिस ने पता नहीं लगा पाई है कि दोवां दा आपस में की रिश्ता सी। एक 38 साला व्यक्ति नूं गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जबकि 2 होरां नूं मामूली सट्टां लगियां।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਧਾਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਸਥਾਈ ਨੇ ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। For many months now, as I don't need to say, I think, as COVID-19 continues to circulate in our communities, I've been asking everyone to take steps to protect yourself and those around you. And those steps remain as relevant and as important as ever. As we learn more about this virus, we have adapted our approach, and with us, step by step, have been millions of people in British Columbia. We've seen now how interconnected we all are, that the choices we make affect not only our own health and well-being, but it affects the health and well-being of our communities, our families, and our province. And we're seeing that with the challenges that are faced in different parts of our province. The actions we take or choose not to take affect the children in our lives, affect our elders and seniors, our neighbours, our friends. And we know the numbers over this past weekend have been stable, but they are still very high. And that means that we've had, again, increasing impact on our hospitals and our critical care. With this in mind, I'd like to address the situation we are currently facing in BC's north. We have been closely monitoring the situation in the north, and my public health colleagues and I are very concerned with what we continue to see in many communities across the north. COVID-19 is spreading at a higher than average rate. People are becoming severely ill, even young people, mostly unvaccinated younger people, and hospitals are pushed to the limit across the north. This is directly related to the vaccination rates in the communities where people are living. Communities with lower rates of immunization have higher rates of spread. The illness and the risk for everybody goes up. To address this, we have already put in regional health orders and are actively working with the Northern Health, my colleagues, to determine what additional measures we may need to break the chains of transmission across many communities in the north. For everyone, and especially people in the northern BC communities, we need to get back to the basics, the things that we know prevent transmission of this virus that we transmit to the people we are closest to. ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਵੀ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੈ। A COVID-19 vaccine is the best way to ensure that there's a bed for you or your loved one if they have a serious medical issue like a car accident or a heart attack. To put it bluntly, there are currently 1,053 Albertans hospitalized with COVID-19, and 73% of them are not vaccinated. And from those 1,053 in hospital, 242 Albertans are in intensive care with COVID, with almost 90% of them being unvaccinated. Vaccines work, period. Alberta's Restrictions Exemption Program, our proof of vaccination system, is based on this basic and obvious fact. When we launched it on September 20th, it was about ensuring Albertans who choose to protect themselves and others can safely do as many things as possible without public health restrictions. That's because if you are vaccinated, you pose a much smaller risk of spreading COVID, and if you're exposed to it, you face a dramatically lower chance of a severe outcome like hospitalization or death. The numbers here in Alberta bear this out. For example, every single Albertan under the age of 40 who has lost their life to this virus has been unvaccinated. That's why today I'm announcing steps to make it easier and more secure for people and businesses to participate in the program, the REP, and to limit the spread of COVID-19. As of today, Alberta's new verification app to scan proof for vaccinations with a QR code is available for download on the Apple App Store and on Google Play.
Businesses and organizations can immediately use the free app at Alberta COVID Records Verifier to quickly and easily check the authenticity of a vaccine record. Albertans can get their enhanced vaccine record with a QR code online at alberta.ca/COVID records. That's alberta.ca/COVID records. There is no need to create an account. All you need to do is enter your Alberta Health Card number. When a valid QR code is scanned, a green check mark will verify the proof of vaccination. It's that easy for businesses and Albertans participating in the REP. And it's important to note that the app does not store any personal information for privacy purposes. फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ खबरां दे इस बुलेटिन च नहीं देश दुनिया दी बाकी खबरां दी जानकारी तुसीं बने रहो साडे नाल। छड्डी का टाइम टीवी ते धन्नवाद।